Very good morning, students. Today we are going to see with the topic stationary waves in sonometer. Already we have discussed with what are stationary waves, is it not? And today we are going to see with the stationary waves which are formed in the sonometer. So this is the apparatus which we are going to use. This is a sonometer. Sono, which means sound related, and sonometer, it implies that it is a sound related measurements. Okay, sono means what? It is a sound. So sonometer means it is a sound related measurements. Okay, then it is a device for demonstrating the relationship between frequency in the standing waves and tension, length and the mass. So இது எல்லாத்துக்கான relation. So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா frequency, which is denoted by N, then tension T, length L and the mass per unit length. So இது எல்லாத்துக்கான relation வந்து இந்த experimentல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். Okay, so we can determine the following quantities. So what are the quantities we can determine is frequency, tension and also the mass. Okay, so these quantities we can determine. Next is the construction. So what all it consists of is the sonometer is made up of a hollow box. So this is a hollow box which is 1 meter long. Okay, so this hollow box is 1 meter long with a uniform thin string which is attached to it. So இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு thin string வந்து attach பண்ணியிருக்கோம். One end of the string is connected to the hook. So ஒரு endல என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா we are connecting it to a hook and other end is attached to the weight hanger. Sorry, this is a hook. Okay, so one end is attached to the hook and other end you are connecting to the weight hanger. So this is a weight hanger. Since only one string is used, it is also known as a monochord. So இதுல வந்து ஒரே ஒரு string தான் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா mono means what? Single. Okay, monochord அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, next is the weights are added to the free end of the wire. So இந்த free endல என்ன பண்றோம்னா weights வந்து add பண்ணிட்டே போறோம். So இதுல தான். Okay, ஸோ இந்த ஃப்ரீ எண்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வெயிட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போகிறோம். ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணிட்டு போகிறப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் த டென்ஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங். ஸோ டென்ஷன் மீன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் டென்ஷன். அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டூ அட்ஜஸ்டபிள் வுடன் நைஃப்ஸ் ஆர் put over the board. Okay, so இந்த ரெண்டு இடத்துல என்ன பண்றோம்னா wooden knives வச்சிருக்கோம் and the positions are adjusted to change the length. So இந்த position adjust பண்ணி என்ன பண்றோம்னா length வந்து change பண்றோம். Yes, clear? So this is the construction of sonometer. So it consists of first hollow box, அதோட length எவ்வளோ 1 meter, then ஒரு string, அந்த stringல வந்து ஒரு end வந்து attach ஆயிருக்கு ஹூக்கோட, then other end we are placing the weight hanger. Yes, and in this we are using only one string அப்படின்றதுனால இதுக்கு பேர் என்னது monochord. Weights can be added to this and there are two knife edges which is placed over this wooden box. Yes, clear? So these are all the construction. So first three paragraphs, are you all clear? So first paragraph is just it says that sono means the sound related measurements அப்படின்றத சொல்லுது. Next is and it is a device for demonstrating the relation. So எதுக்கான ரிலேஷன்ஸ்லாம் இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லுது. Okay, next we saw with the construction. Next we are going to see with the working of this. So in working, the first transverse stationary wave or standing wave is produced and hence at the knife edges P and Q nodes are formed. So இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த நைஃப் எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு எண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகுனா நோட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை நோட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி நோட்ஸ் இஸ் சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் அ வேவ் லைக் திஸ், ஓகே, அண்ட் திஸ் வேவ், ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டேஷ்னரி வேவ்ஸ் இல்லையா. ஸோ ஸ்டேஷ்னரி வேவ்ஸில் இங்கே ஜீரோ இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே என்னது நோட்ஸ். ஓகே, தென் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் எல்லாமே என்னது ஆன்டி நோட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜீரோ இருக்கிறதுல என்னது நோட்ஸ், maximum இருக்கிறதெல்லாம் anti node. So whenever you consider any closed object, okay, so in closed thing like this, closed endல எப்பவுமே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா நோட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஓப்பன் எண்ட்ல வந்து ஆன்டி நோட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நம்மளுக்கு இந்த P and Q இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம், ஒரு closed end எடுத்துக்கிறோம். So at this point what will be formed is nodes will be formed and at the open end what is formed is anti nodes are formed. Okay, so at the closed end nodes are formed
and at the open end antinodes are formed. And we know that any distance between any two nodes பார்த்தோம்னா அதோட distance என்னதுன்னா lambda by 2. ஓகே ஸோ அதனால L is equal to என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா lambda by 2 எடுத்துக்கிறாங்க. So if L is equal to lambda by 2, from this if you need the value of lambda, that can be written as lambda is equal to 2 into L. So this gives the value of lambda. Okay, so clear. So இதில் ஒரே ஒரு நோட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால ரெண்டு எண்ட்லையும் அதோட லென்த் வந்து lambda by 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Then lambda is equal to 2L. Yes. Next is F be the frequency. Okay, so F வந்து frequency ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா formula for F is equal to V by lambda. Yes. Now substitute the value of V as well as lambda here. Just now we saw the value of lambda in this. Lambda is equal to another 2L அப்படின்னு பார்த்தோம். V ஓட formula already நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். V is equal to what? Root of T divided by mu. இது நம்ம எதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா we have seen already in the velocity of transverse waves அந்த questionலயே பார்த்தாச்சு. Okay, so substitute the value of V and lambda in this. So lambda கீழே வந்துரும். So it is 1 divided by 2L root of T divided by mu. Okay, இதுல rhoன்றது density எடுத்துக்கிறோம், Dன்றது diameter. Okay, rho be the density and D be the diameter. Then the mass per unit length, which is mu, that is given by area into density. Okay, so area we are writing as pi r square, density வந்து rho. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு R ஓட ஃபார்முலா தெரியும். R is equal to என்னதுன்னா D divided by 2. Yes, because if R is a radius and D is a diameter, and if you square this we get D square divided by 4. சரியா? ஸோ இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் எடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல எழுதுறோம். ஸோ அப்போது பை அண்ட் ரோ அப்படியே இருக்கும். ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதில் என்ன எழுதுறோம்னா டி ஸ்கொயர் பை 4 அப்படின்னு எழுதுறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் மியூ. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ ஆஃப் மியூ எடுத்துட்டு வந்து இந்த எஃப் ஓட ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். Okay, so other terms as it is 1 divided by 2L into root of T as it is divided by pi D square rho divided by 4. So the divided by 4 மேல போயிடுமா? Okay, so divided by 4 மேல போயிடுச்சுனா it is root 4. Root 4 நம்ம வெளியே எடுத்து வரும்போது என்ன வரும்? அது வந்து 2 ன்னு வருமா? So 2 divided by 2L into root of T divided by pi D square rho அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இதில் 2 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி டியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்கொயர்லேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ வி கெட் 1 டிவைடட் பை எல்டி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டி டிவைடட் பை பை ரோ. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே எழுதிருக்காங்க. புரியுதா? 4 மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோமா, எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா இங்கே அது வந்து 2 ஆகிடும். ஸோ 2 கேன்சல் ஆகிடும். தென் டி ஸ்கொயரும் வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது வந்து டி ஆகிடும். ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. Yes, clear? So next is a very important one. We are going to see what is a fundamental frequency and overtones. So இந்த fundamental frequency overtones எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபார்முலா என்னன்னா lambda is equal to 2L divided by n. Okay, so lambda is equal to 2L divided by n. இப்போ suppose for n is equal to 1 அப்படின்னும் போது lambda 1 which is equal to என்னது 2L divided by 1, so that becomes as 2L. Okay, then for n is equal to 2, lambda 2 which is equal to 2L divided by 2, so 2 cancel ஆடும், we get it as L. For n is equal to 3, lambda 3 which is equal to 2L divided by 3. Yes, so it goes on for lambda 1, 2, 3, etc. Yes, same way if you have to find the frequency, we know already formula for frequency f is equal to v divided by lambda. Okay, then instead of lambda substitute this formula here. Okay, so we get 2L divided by n in கிடைக்கும். So n we are taking it to the numerator, so we get nv divided by 2L. First for the lowest natural frequency, so lowest natural frequency na n எடுக்கிற இடத்துல 1 ன்னு எடுக்கிறோம். So f1 which is equal to v divided by lambda 1. இங்கே n க்கு பதிலா என்ன ஆயிடும் 1 வந்துரும். Then v by 2L as it is. Okay, next is instead of n we are going to write as 2. So f of 2 which is equal to 2 into v divided by 2L. 2 cancel ஆயிரும், we get v divided by L. Okay, so இதில் v ஓட வேல்யூ எழுதுறாங்க. just now we saw what is v is root of t divided by mu. So substituting that value we get 1 by L into root of t divided by mu. So this is for second frequency. Okay, now இதுக்கு அப்புறமா
lowest frequency இருக்கு இல்லையா f1 அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா fundamental frequency அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then second frequency that is called as a first overtone. சரியா, அடுத்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா third frequency. ஸோ தேர்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேரு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்டோன்னால இதுக்கு பேரு செகண்ட் ஓவர்டோன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி, அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்டோன், செகண்ட் ஓவர்டோன், அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we have the law of transverse vibrations. Okay, so there are basically three laws of transverse vibration. They are law of length, law of tension, law of mass. Okay, so what are the three laws of transverse vibrations are law of length, law of tension and law of mass. நம்ம இது மூணுமே எடுத்துக்க போறோம். Okay, so tension, mass and length. Okay, so இது மூணுத்துல law of length அப்படின்னா length மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்கிறோம். Okay, so this two are considered to be constant. So for the given wire with the tension T and the mass per unit length mu, so for the given wire means what, fixed. Okay, frequency is inversely proportional to the wavelength, length. Okay, so frequency is inversely proportional to the length. So இப்போ to remove this proportionality we'll be introducing a constant here. So constant which we are introducing here is C divided by L. Okay, so F is equal to C divided by L. இதுல C ன்றது என்னது constant. Okay, so இதுல இருந்து C மட்டும் வேணும்னா C can be written as F into L ன்னு எழுதலாம். Okay, so C is equal to F into L. C is a constant. Yes, this is law of length. So law of length படி என்னது, for a tensionum mass per unit lengthum constant ஆ இருக்கும்போது frequency is inversely proportional to the length. Okay, so next நம்ம law of tension எடுக்க போறோம். So law of tension அப்படின்னும் போது என்னது, இது மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்றேன். அப்போ mass per unit lengthum constant. Okay, so அந்த நேரத்துல F which is proportional to the square root of tension. Okay, so frequency varies directly with the square root of tension. இப்போ இதுலயும் to remove this we have to introduce a constant which is A. So A into root T. So இதுல என்ன constant C போட்டோம், இதுல constant வந்து A. A is a constant. Yes, clear? So அதே மாதிரி தான் last one law of mass. So law of mass னும் போது mass will be taken and this two are considered to be constant. So L and T are constant. அப்போ frequency is inversely proportional to the square root of mass per unit length. Okay, so F is proportional to 1 divided by root mu. So proportionality remove பண்றதுக்காக ஒரு constant. The constant here is B. Yes, clear? Okay, so இந்த law மூணுமே தெரியணும். Law of length வந்து F proportional to 1 by L. So frequency is inversely proportional to the length. Next, frequency is directly proportional to the square root of tension. Next, frequency is inversely proportional to the square root of mass per unit length. Okay, so these are the three laws of transverse vibration. Next we are going to see is about the intensity. So what is the intensity is when a sound wave is emitted from a source, the energy is carried to all possible surrounding points. So when a sound wave is emitted, ஒரு sourceல இருந்து sound wave வந்து emit ஆகும்போது it is carried to all possible surrounding points. So surroundingல அது எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்க்குலாம் போக முடியுமோ எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் அது வந்து என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும் அப்படின்றது என்னது in the intensity. Okay, then the average sound energy transmitted or emitted or transmitted per unit area per second is called as a sound power. Okay, so ஒரு யூனிட் ஏரியால ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து கிராஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா சவுண்ட் பவர். ஓகே, ஸோ சவுண்ட் பவர் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த ஆவரேஜ் எனர்ஜி விச் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் per unit time per second. Okay, and through unit area. Then intensity is defined as, so intensity ன்றது என்ன டெஃபினிஷனா சொல்றோம்னா it is defined as a sound power transmitted per unit area taken normal to the propagation of sound waves. So இதுதான் sound waves அப்படின்னா இந்த sound wavesக்கு நார்மல்னா என்னது perpendicular என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஏரியா எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த ஏரியால எத்தனை சவுண்ட் பவர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம்னா அதுதான் என்னது இன்டென்சிட்டி. ஓகே, ஸோ த சவுண்ட் பவர் transmitted per unit area normal to the
propagation of sound waves. So propagation of sound waves நார்மலாக இருக்கிற ஏரியாவில் how much sound power is transmitted அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் என்னது, that is a intensity. Okay, so consider with the areas A1, A2 and A3 in this way. See here, from this the sound power is transmitted, so it moves through all these areas. Okay, and when you consider here for a particular source, the sound is intensity, it is inversely proportional to the square root of the square of the distance. Okay, so intensity அப்படின்றது வந்து it is inversely proportional to the square of distance. அதனால தான் என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா I proportional to 1 by r square அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க. I is also equal to என்னது, power of the source divided by area. ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, power per unit area அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதனால power divided by area. Okay, and so in this we can also write this as I proportional to 1 by r square. So intensity varies as a inverse square law. Okay, yes, so அது பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே டயக்ராம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா, so this is the sound which is transmitted. So first வந்து ஐன்னு எழுதுறோம். Okay, next one என்ன எழுதுறோம்னா I by 4ன்னு எழுதுறோம். Next we are writing as I by 9 based on the value of r. Since the value here is r, this is 2r and 3r. So இங்கே first I is equal to r அப்படின்னு போட்டோம்னா r is equal to 1 போட்டா என்ன ஆகும், we get just 1 divided by 4 மட்டும்தான். Okay, so that we are writing here. Next, if you substitute this value, we get as 1 divided by 9. Okay, so that we are writing in this. Yes, clear? Then so this is about the intensity. Next one is loudness. So what is the loudness is, it is the degree of sensation of the sound produced in the ear or perception of sound by the listener. So நம்மளுக்கு எவ்வளோ sound transmit ஆனாலும் நம்ம இயர்னால எந்த அளவுக்கு கேட்க முடியும். Okay, so it is based on the ear how much it is able to hear. Okay, அதை பார்த்தோம்னா that is said to be what, loudness. Okay, so loudness of the sound is a degree of sensation of the sound produced in the ear or perception of sound by the listener. Okay, so next is we are going to see what is intensity and loudness. Intensity and loudness அதுக்கான equation தான் பார்க்குறோம். Our ear can detect range, என்ன ரேஞ்சில் கேட்க முடியும்னா 10 power minus 2 to 20 அளவுக்கு கேட்க முடியும். So according to Weber-Fresnel's law, loudness is proportional to the logarithm of intensity. Okay, so loudness என்றது என்னது, L, which is proportional to the logarithm வந்து ln எழுதுறோம். Okay, which is ln of intensity. Okay, so L is proportional to ln of I. For proportionality remove பண்றதுக்காக we are writing a constant k. Okay, here k is a constant which depends on the measurement. Suppose Li to L0 அளவுக்கு measurementல எடுக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னா then it varies from Li minus L0. Okay, so இது எழுதும் போது first இப்போ L னா என்னது, L is just k of ln I. இப்போ L1 எழுதும் போது என்ன எழுதுறோம், k into ln of I1 அப்படின்னு எழுதுறோம். And if you are writing for L0, that can be written as k into ln of I0 அப்படின்னு எழுதுறோம். So writing this value here, taking k outside. Okay, so k into ln of I1 minus ln of I0. So any two log with the minus sign in between, that can be written as division. So this we are writing as ln of I1 divided by I0. So இதுதான் இங்க எழுதிருக்கோம், ln of I1 divided by I0. Okay, next, so இப்போ இந்த del L which is equal to ln I1 by I0. Yes, in the k அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலா என்ன எழுதுறோம்னா bell அப்படின்னு எழுதுறோம், BL. Okay, that is the unit for measuring. Yes, now both the sides we are going to multiply and divide by 10. So multiplying by 10 and divided by 10. So இந்த multiply by 10 இந்த term அப்படியே எழுதிடுறோம். Then 1 by 10 into bell இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலா என்ன எழுதுறோம்னா decibel அப்படின்னு எழுதுறோம். Okay, so 1 by 10 into bell can be written as decibel. So del L which is equal to 10
இந்த லாக் அப்படின்னு லான் எழுதுறதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம், லாக் பேஸ் 10 எழுதலாம். ஓகே, ஸோ லாக் பேஸ் 10 I1 I0 decibel. Okay, so this gives a equation of the intensity and the loudness. Okay, so del L is equal to 10 log 10 I1 divided by I0 decibel. Clear? Okay, thank you.